హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వారం రోజుల్లో నేను పెట్టే వీడియోస్లోంచి ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి ఒకరిని ఎంపిక చేసి వారికి ఆదివారం నాడు గివేవే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గివేవేలో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. ఇది బ్లౌజు. మోడల్ చేయడానికి ఇలా ప్లైన్ క్లాత్, ఇలా అద్దాల క్లాత్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. మోడల్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. లూజు 11, పొడవ 14.5. లూజు 11 ఉన్న వాళ్ళకి చంకదింపు 5.5 తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5.5, మెడ వెడల్పు 2.5, మెడదింపు 9.5. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంకర ఉండివ్వాలి. మెడ అయితే ఇలా లైట్గా ఇలా ముంపు తీసుకుని ఇక్కడ కూడా ఇలా ముంపు ఇవ్వాలి. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ముందు ఈ నెక్క తిరగేసుకోవాలి. నెక్క తిరగేసుకుందాం. ఇలా 3 మూలల్ని కట్ చేసుకుని ఇలా వెనక్కి తిరగేసుకుని పైన కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా తిరగేసుకోవాలి. తిరగేసుకుని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్ దగ్గరికి కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్ దగ్గరికి కొంచెం ముందుకి అలా వంపు తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా వంపు తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఆగాలి. ఇలా ఆగి ఇలా ఆగి ఇలా రౌండ్ తీసుకుని ఇక్కడ ఆపేయాలి. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ పాయింట్, ఈ పాయింట్ ఉంది, ఇలా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇలా తీసుకుని
ఓకే, ముందు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా తీసుకున్నది అది కుట్టేసుకోవాలి. అది కుట్టేసుకుందాం ముందు. కదలకుండా ఒక పిన్ పెట్టేసుకుని ముందు నెక్ వేసేసుకోవాలి. ముందు నెక్ వేసేసుకుందాం. ఇది పైకి ఫోల్డింగ్ చేసుకుందాం ముందు, ఆ తర్వాత మధ్యలో వేయాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలా వెనక్కి తిప్పుకుని ఇలా మిర్రర్ వర్క్ది వేసుకుంటే సెంటర్లో చాలా బాగుంటుంది అనమాట, వర్క్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఇలా తిరగేసుకోవాలి.
అలాగే ఇటు కూడా అలాగే వేసుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత ఒక 2 అంగుళాల ముక్క తీసుకుని ఇలా నడుము ముక్క అనేది తిప్పుకోవాలి. ఈ నడుము ముక్క తిప్పడం తెలిసిందే కాబట్టి నేను చూపించడం లేదు. ఓకే, ఇంకా ప్యాచెస్ అవి ఏమి వేసుకోకుండా ఇలా డిజైనరీ బ్లౌజు, ఈ డిజైనరీ క్లాత్ ఏమైనా ఉంటే అద్దాల వర్క్ కానీ డిజైన్ వర్క్ ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన వర్క్ పీస్ కానీ ఉంటే ఇలా సెంటర్లో వేసుకుని అదే కలర్తో ఇలా ప్లెయిన్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సూపర్గా ఉంటుంది. ఎంత బాగుందో కదా. మరి చాలా ఈజీగా తొందరగా అయిపోయింది. మోడల్ కూడా హెవీగా ఉంది. ఓకే, మరి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ మేము ఇచ్చే గివ్ అవేస్ మీకు కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.